Microscopical examination এর মধ্যে there may be malaria, slide, Candida or Aspergillus, যে কোনো একটা ফাঙ্গাস। ম্যালেরিয়ার বোধহয় সিজনট আছে, একটা আমি স্লাইড এনে দিচ্ছি, ওটা গ্যামেটোসাইট আছে। হ্যাঁ, ওটা দেখিয়ে দেবো আজকে। ক্যান্ডিডা or Aspergillus ফাঙ্গাসে sputum for AFB, sputum for AFB যে অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাস পিকচারটা যেগুলো সেমিস্টারে ছিল ওটা, অথবা যদি ব্যাকটেরিওলজি থাকে তাহলে গ্রাম পজিটিভ কক্কাই ইন চেন অর ক্লাস্টার, ফার্স্ট হচ্ছে স্টেশন 1 ইজ মাইক্রোস্কোপিক্যাল এক্সামিনেশন। মাইক্রোস্কোপিক্যাল এক্সামিনেশনের মধ্যে the slides may be either malaria, second is ফাঙ্গাসের মধ্যে either Candida or Aspergillus। এই ক্যান্ডিডা দেখিয়ে দেবো আজকে, স্টেন করতে বলেছি। অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই, আর গ্রাম পজিটিভ কক্কাই either in cluster or chain or gram negative bacilli। ম্যালেরিয়া স্লাইড এগুলো স্লাইড ফার্স্ট সেশন ইজ মাইক্রোস্কোপিক্যাল এক্সামিনেশন। এবার ম্যালেরিয়াতে কি কি থাকতে পারে? ম্যালেরিয়াতে দেয়ার মে বি ভাইভ্যাক্স অর ফ্যালসিপেরাম। ফ্যালসিপেরামের কি কি পেরিফেরাল স্পিয়ারে কোন কোন এটা পাওয়া যায় মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশনে, কোন কোন ফর্ম অ্যাভেলেবেল? ওটা সিজনটা থাকতে পারে, ভাইভ্যাক্সের সিজনটা আছে একটা স্লাইড। যদি স্যার পড়ে রিং ফর্ম, ফ্যালসিপেরামের গ্যামেটোসাইট কিরকম দেখতে হয়? How it looks like the gametocytes of falciparum? ওটা মেল না ফিমেল গ্যামেটোসাইট? ফ্যালসিপের গ্যামেটোসাইট কোনটা? একজন মেল বললে ধরে যদি না হয় তার মানে ফিমেল হবে। ফ্যালসিপের গ্যামেটোসাইট ইজ ফিমেল, ফিমেল গ্যামেটোসাইট হচ্ছে ফ্যালসিপের। তার থেকেই নামটা এসছে ফ্যালসিপেরাম, the name has come from the falciparum gametocyte. তো ম্যালেরিয়া পেরিফেরাল স্মিয়ার, ক্যান্ডিডা ইস্টে আর কি থাকতে পারে? বাডিং ইস্ট সেল থাকতে পারে বা ইস্ট সেল থাকতে হবে। ডোন্ট রাইট ক্যান্ডিডা ডাইরেক্টলি। হোয়াট ইউ শুড রাইট ইন মাইক্রোস্কোপিক্যাল এক্সামিনেশন, ইট শোজ ইস্ট সেল অর বাডিং ইস্ট সেল resembling Candida. Don't directly write it is Candida albicans or Candida non-albicans Candida, because from the microscopic slide you cannot diagnose it is Candida. It is one type of yeast resembling Candida you should write. And malaria te ki what you should write? Peripheral smear, thin smear na thick smear, সাধারণত thin smear, thick smear you cannot identify the species, so it is thin smear hi থাকবে। So it will show either ring form, যদি ring form থাকে, ring form of vivax and or falciparum, অথবা যদি গ্যামেটোসাইট থাকে তাহলে it will be gametocyte, falciparum gametocyte। কিন্তু এখানে কিন্তু ডায়াগনোসিসটা লিখতে হবে whether it is of vivax or falciparum। Malaria, what is the difference between the ring form of vivax and falciparum? Ring form of falciparum and vivax, what is the difference? That is later on. What else? What is the size of the ring? Which is smaller, the falciparum or vivax? So what is the size? Size of RBC, what is the size of RBC? 7 micron, at least 7 or 7.5 micron, 7.2 micron usually it is told, so it is 7 micron.
So its 1/3 is vivax, that is 2.5 micron, and falciparum is 1/5 of the RBC size. So 1/3 or 1/5. So the vivax ring is around 2.5 and falciparum ring is around 1.25. What else? Other difference? Whether the thickness of the ring is uniform or non-uniform. Thickness of the ring is uniform in falciparum and it is not uniform in vivax. The side opposite the nucleus is thicker. Opposite the nucleus is thicker in case of vivax. Second point. Third point, there may be only single ring form in vivax in one RBC. One single ring form is available in vivax and in falciparum multiple ring form. I am discussing these things because this can be asked in the oral also. Last time what was given in the spotting or OSPE was asked in the oral and they could not reproduce. So this thing you should know when it is asked in the oral. You should also know why you are telling this falciparum or vivax. Next point. So multiple ring can be seen in falciparum. Then what he has told acol form, or that falciparum ring can even be in the margin of the RBC, but it is always in the middle in case of vivax. It cannot be in the margin in case of vivax. Then fifth point, what is the size of RBC? Size of RBC in vivax infection. What is the change in the size of RBC in vivax and falciparum infection? Any idea? The size of the RBC can increase in vivax infection, but the size of RBC do not increase in case of falciparum infection because elasticity of RBC is lost. Another question, you have heard about the rapid test of malaria. What are the two antigens usually we test for? One is pan-malarial antigen LDH, another is HRP2, not aldolase, HRP2 for falciparum. So HRP2 for falciparum. Now you have seen only gametocyte in the peripheral smear and you have tested for antigen test. কি রেজাল্ট আসবে? What would be the result? Falciparum gametocyte দেখা যাচ্ছে peripheral smear এ, but you have tested for antigen test. Remember this, falciparum gametocyte does not contain HRP2, so the test will be negative for falciparum. Falciparum gametocyte কিন্তু HRP2 থাকে না, তার জন্য কি হয়, এটা false negative আসবে. Even the gametocyte is present, there will be false negative antigen test. আচ্ছা, ক্যান্ডিডেট আমি বলে দিয়েছি. অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাচিলাইট অনেকবার বলা আছে, কি অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাচিলাইট, what you should write in the answer sheet. না, tuberculosis you cannot write directly tuberculosis. So এই কোশ্চেন গুলোর মধ্যে there will be not only slide, there will be 3 or 4 questions also from malaria, because it will contain take 8 marks. যদি 5 into 8 40 রাখা হয় তাহলে একটা শুধু আইডেন্টিফিকেশন স্পটিং এর মতো লিখলে কিন্তু 8 নম্বর পাওয়া যাবে না, ওর আরো কোশ্চেন থাকবে. সেই জন্য ম্যালেরিয়াটা ডিসকাস করে দিলাম. Budding yeast cell, Candida, what are the disease caused by Candida? And what are the identifying point? But তাহলে Candida করতে গেলে কি স্মিয়ার করা হবে? Candida যদি দেওয়া হয়, that will be given in a gram stain smear. So Candida is gram positive or gram negative. Identifying point কি?
Identifying point malaria I have already discussed. Now Candida, what are the identifying points? That is gram-stain smear. Candida is gram positive or gram negative? Candida is gram positive, so it is a gram positive budding is cell. Gram positive budding is cell. কি disease করে? What are the disease caused by Candida? Firstly, meningitis. Candida usually cause diseases in immunocompromised patient. বাচ্চাদের ওরাল থ্রাশ হতে পারে, ভালভোভাজিনাইটিস হতে পারে, যেগুলো নর্মাল পেশেন্ট নন ইমিউনোকম্প্রোমাইজড হতে পারে, যেগুলো নর্মাল অ্যাডাল্ট। ইমিউনোকম্প্রোমাইজড কি কি হতে পারে? What is the AIDS identifying disease of Candida? Candidal esophagitis. Candidal esophagitis is one of the disease that is called AIDS indicating disease. So Candidal esophagitis হতে পারে। এছাড়া there may be candidemia. Candidemia হতে পারে, তার মানে ব্লাড কালচারে you can get Candida. Candida কি কি? একটা হচ্ছে Candida albicans, other is non albicans Candida. How will you differentiate Candida albicans from non albicans Candida? One laboratory test identifying Candida albicans and non albicans Candida. কি টেস্ট করা হয়? Germ tube test. Germ tube test can differentiate between Candida albicans and non albicans Candida. GERM, germ tube test. Which is more dangerous, Candida albicans or non albicans Candida? Non albicans Candida is more dangerous, it is more resistant to drug. এখন ক্যান্ডিডিমিয়াতে কি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়? লাইপোসোমাল অ্যান্টিবায়োটিক বি অন্য ফাঙ্গাস দেওয়া হয়। ফ্লুকোনাজল এখন ইউজ হয় না। অ্যাজল usually non albicans Candida যেগুলো all are resistant to azoles. Either caspofungin দেওয়া হয় or micafungin দেওয়া হয় for candidemia. যদি ব্লাডে ক্যান্ডিডা আসে, caspofungin, micafungin এইগুলো দেওয়া হয়। These are given in candidemia, not in simple Candida. Simple oral thrush you can give clotrimazole or fluoroquinolone, but in case of candidemia, if the patient blood culture Candida পাওয়া যায়, you have to give either micafungin or caspofungin. আচ্ছা, অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই, তাহলে তিনটে পয়েন্ট হলো কি করে আইডেন্টিফাই করবে? গ্রাম পজিটিভ ইস সেল এন্ড বাডিং ইস সেল রিজেম্বলিং ক্যান্ডিডা। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে অ্যালবিকান্স এন্ড নন অ্যালবিকান্স ক্যান্ডিডা কি করে ডিফারেন্সিয়েট করবে? বাই জার্ম টিউব টেস্ট। এন্ড হোয়াট ইজ দ্য ম্যানেজমেন্ট? ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ক্যাস্টোফাঙ্গিন বা মিকাফাঙ্গিন যদি ম্যানেজমেন্ট দেওয়া হয়। কি করে ক্রিপ্টোকক্কাসের সাথে ডিফারেন্সিয়েট করবে? হাউ ডু ডিফারেন্সিয়েট ফ্রম ক্রিপ্টোকক্কাস? ক্রিপ্টোকক্কাস is a yeast cell. Cryptococcus capsule you cannot see in gram stain. Cryptococcal history will be specific, and cryptococcal more common in meningitis in case of HIV patient by immunocompromised patient. Secondly, to be if you do India ink or nigrosin test, capsule can be seen, and এইখানে his size and shape are pleomorphic in case of Cryptococcus, but it is more or less uniform in case of Candida. এটা হয়তো আসবে না, তোমরা জানার জন্য বলে দিলাম। Cryptococcus pleomorphic থাকে, each cell size and shape are different. Cryptococcus and history will be important. Acid fast bacilli, what you should write? First is the Ziehl-Neelsen stain smear of the sputum shows acid fast bacilli. Acid fast bacilli ওটা যেটা বলবে long
slender and beaded acid-fast bacilli. You can only write resembling Mycobacterium tuberculosis. Don't write the diagnosis from the first. শুধুই প্রথমেই লিখে দিলে যে কি পিকচার আছে Mycobacterium tuberculosis. Should not write directly Mycobacterium tuberculosis. অনেকেই আমি দেখেছি লেখার সময় আগের বারও পরীক্ষায় প্রথমেই একটাই লাইন লেখে Mycobacterium tuberculosis. That is not the answer, কারণ you cannot diagnose Mycobacterium tuberculosis from the slide. So Ziehl-Neelsen stain smear of the sputum shows acid-fast bacilli. কারণ তোমাদের একটা AFB স্টেনিংও থাকবে প্র্যাকটিক্যালে, ব্যাকটেরিওলজি 10 থাকবে, AFB স্টেনিংও থাকবে। সো AFB স্টেনিংও এটা লাগবে। আর কি কি সেল পাওয়া যায় স্পুটামের স্মিয়ারে other than acid-fast bacilli? And you should write resembling Mycobacterium tuberculosis. Don't write that it is Mycobacterium tuberculosis. আর কি কি পাওয়া যেতে পারে? Pus cell and epithelial cell পাওয়া যায়। Other than other organism, pus cell and epithelial cell, what is the implication? To know the sputum quality also. If it is saliva, the number of epithelial cell will be more than pus cell. But if it is sputum, deeply expectorated sputum, the number of pus cells will be more than epithelial cells. So pus cells should be more than 25 and epithelial cells should be less than 10 for a properly deeply expectorated sputum. আচ্ছা, এটা হয়ে গেল sputum. What are the other stain you can do for diagnosing Mycobacterium tuberculosis? Other than Ziehl-Neelsen stain, what other stain can be done? Cold staining and acid-fast staining. Cold staining, what are the modification done for cold acid-fast stain or quinoline stain? ফেনল কত থাকে এমনিতে? ফেনল থাকে কোথায়? কার্বল ফুসিনে, কার্বল and fuchsin. Carbol means phenol. Phenol usually concentration কত থাকে? 5% থাকে phenol. It is increased to 8%. In cold carbol fuchsin or quinoline stain, the concentration of phenol is increased to 8%. এছাড়া আর কি স্টেন করা যায়? আমাদের ডিস্ট্রিক্ট টিউবারকুলোসিস সেন্টারগুলোতে কি টেস্ট করা হয়? ফ্লুরোসেন্ট স্টেনিং করা হয়। ফ্লুরোসেন্ট স্টেনিং, অরামিন ও or অরামিন রডামিন। অরামিন ও ফ্লুরোসেন্ট স্টেনিং করা হয়। আদার স্টেনিং দেন জেডেন স্টেন ইজ ফ্লুরোসেন্ট স্টেনিং। ফ্লুরোসেন্ট স্টেনিং এর কি অ্যাডভান্টেজ? তাহলে ফ্লুরোসেন্ট স্টেনিং এর কি অ্যাডভান্টেজ ওভার দ্য জেডেন স্টেন? কেন ডিস্ট্রিক্ট টিউবারকুলোসিস সেন্টারে ফ্লুরোসেন্ট স্টেনিং ইজ ডান? কেন বেশি সেনসিটিভ? হোয়াই ইট ইজ মোর সেনসিটিভ? জেডেন স্টেন আমরা কত মাইক্রোস্কোপে কত ম্যাগনিফিকেশনে দেখি? 100x এ। অয়েল ইমার্শন মিন্স 100x এ। আর ফ্লুরোসেন্ট স্টেনিং আমরা কত ম্যাগনিফিকেশনে দেখি? হ্যাঁ, ফ্লুরোসেন্ট স্টেনিং আমরা কোন মাইক্রোস্কোপ দরকার? এই মাইক্রোস্কোপে কি আমরা ফ্লুরোসেন্ট স্টেন দেখতে পারবো? নো, ওখানে ফ্লুরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপে দেখা হয়। ফ্লুরোসেন্ট মাইক্রোস্কোপ কি থাকে? আইদার এলইডি থাকে অথবা মার্কারি ল্যাম্প থাকে, যার জন্য ওটা ফ্লুরোসিস থাকে। তো what are the advantage? What is the magnification used in fluorescent staining? 40x. 40x এ দেখা যায় you can scan a larger area in a quick time. Larger area in quick time. What is the which is more specific? Fluorescent staining or Ziehl stain? More specific? তাহলে ওটাতে fluorescent staining এ you can screen the slide quickly. That's why fluorescent staining is advantage. But Ziehl stain is more specific. So you have to use Ziehl stain as a confirmatory. Fluorescent stain যদি পজিটিভ আসে তাহলে কিন্তু you have to do Ziehl staining. আচ্ছা, এখন confirmatory test Mycobacterium tuberculosis, which molecular test is confirmatory? CBNAT, you should remember recent NTP guideline 2021, you have to do CBNAT in all patients. CBNAT is cartridge based nucleic acid amplification test.
So CBNAT, what are the things we see in CBNAT? CBNAT আমরা first diagnose করি whether it is a Mycobacterium tuberculosis or not, and second we diagnose whether that bacteria is resistant to rifampicin. Rifampicin resistance এর জন্য we look for RPOB gene. RPOB gene দেখা হয় for, তো CBNAT এ দুটো জিনিস দেখা হয় commonly. One is diagnosis of Mycobacterium tuberculosis and second is the rifampicin resistance. Now what is the implication of rifampicin resistance? What is MDR-TB? MDR-TB, multi-drug resistant tuberculosis. It is both rifampicin and INH resistant. সেরকম দুটো না দেখলেও এখন যদিও CBNAT বেরিয়ে গেছে, সমস্ত সেকেন্ড লাইন ড্রাগেরও CBNAT বেরিয়ে গেছে, but at your level you at least tell the rifampicin resistant is. So MDR-TB diagnose করার জন্য, because the treatment regime is completely different for MDR-TB and for drug sensitive TB. এখন drug sensitive TB regime কি কেউ বলতে পারবে? 4 months. HRZE কত মাস? Total drug sensitive TB, what is the regime? HRE or HRZ? কি 2 months হচ্ছে intensive phase, হচ্ছে 2 months, that is HRZE, and next 4 months 3 drugs. আগে 2 drugs ছিল, শুধু rifampicin and INH টা কন্টিনিউ হতো, now next 4 months এ 3 drug is continued. আচ্ছা, ব্যাকটেরিওলজি আলাদা করে ডিসকাস করলে হবে, ব্যাকটেরিওলজি এর মধ্যে জিজ্ঞেস করেন স্টেশন 2 আইদার থাকবে বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ডিসপোজাল অর হ্যান্ড হাইজিন। বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ডিসপোজাল অর হ্যান্ড হাইজিন থাকবে। এখানে তোমাদের সেমিস্টারে একটা কোশ্চেন এসেছিল, CSF sample and process the sample for biological examination. After the test, he wants to discard the items below. Gloves কোথায় ডিসকার্ড হবে? Gloves red এ হবে, gloves in red. Any rubber and plastic item will go to red. Use culture plate, ইয়েলোতে হবে। After sterilization, মানে after disinfection, sterilization না বলে after disinfection সাধারণত ডাটি অটোক্লেভ করা হয়। All laboratory waste, যেগুলো laboratory waste to be discarded in yellow after disinfection, before handing over to common biomedical waste treatment facility. আচ্ছা, ফেস মাস্ক কোথায় যাবে? Mask will go in yellow, কারণ linen item. মাইক্রোসেন্ট্রিফিউজ টিউব, প্লাস্টিক টিউব কোথায় যাবে? প্লাস্টিক রেডেই যাবে। আচ্ছা, আনইউজ CSF এতেই যাবে, ইয়েলোতে যাবে। আচ্ছা, হ্যান্ড হাইজিন, তোমরা বলো হোয়াট আর দ্য স্টেপস অফ হ্যান্ড হাইজিন? শো, এটা কিন্তু দেখাতে হবে, করে দেখাতে হবে। হ্যান্ড হাইজিনের স্টেপস ইউ হ্যাভ টু শো। আর হোয়াট আর দ্য 5 মোমেন্টস অফ হ্যান্ড হাইজিন? আচ্ছা, বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট, অনেকের পেসমেকার পড়ানো থাকে, আফটার ডেথ পেসমেকার খুলে নেওয়া হয়। পেসমেকার কোথায় ডিসকার্ড করবে? কোন বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্টে ডিসকার্ড করবে? ব্লুতে। পেসমেকার, এনি মেটালিক ইমপ্ল্যান্ট or broken glass will go in blue. আর মিডলটা হোয়াইট পাংচার প্রুফ কন্টেনার। হোয়াইট পাংচার প্রুফ কন্টেনার হচ্ছে মিডল।
হ্যান্ড হাইজিনের স্টেপস বলো। হোয়াট আর দ্য স্টেপ অফ হ্যান্ড হাইজিন? তোমরা কেউ এসে দেখাও, কেউ এসো হ্যান্ড হাইজিনের স্টেপ দেখাও। হ্যাঁ, ও আগের বার দেখিয়েছিল, অন্য কেউ আসবে। ও আগের বার দেখিয়েছিল, অন্য কেউ এসে দেখাক। হ্যান্ড স্টেপস অফ হ্যান্ড হাইজিন, স্টেপস অফ হ্যান্ড হাইজিন। তখন কিন্তু করে দেখাতে বলবে। হ্যাঁ, এই তোমরা কেউ এসে হ্যান্ড হাইজিন দেখাও। আরে পরীক্ষায় তো করে দেখাতে হবে, তো সবাইকে করে দেখাতে হবে, তখন তো এক্সামিনারের সামনে। চলে এসো, চলে এসো। আমি তোমাদের দিতে কাউকে স্পেসিফিক্যালি ডাকিনি। না না, তোমাদের এসে দেখাও। আর what are the 5 moments of hand hygiene? 5 moments. জোরে বলো, যেন all should hear. 5 moments কি? Before touching the patient. এই তারপর সেকেন্ড আফটার টাচিং নয়। Before doing any aseptic procedure. Second point is যে অর্ডারে আছে, this is WHO order, we cannot change. Before touching a patient, before doing any aseptic procedure, after doing any aseptic procedure, after touching the patient, and after touching patient surrounding. তাহলে ফার্স্ট কি? বিফোর টাচিং দ্য পেশেন্ট, বিফোর ডুইং এনি অ্যাসেপ্টিক প্রসিডিওর। থার্ড কি? আফটার ডুইং এনি অ্যাসেপ্টিক প্রসিডিওর। ফোর্থ ইজ আফটার টাচিং দ্য পেশেন্ট, and fifth is after touching patient surrounding. These are the 5. এবার তোমাদের কেউ এসো, এসে হ্যান্ড হাইজিনটা দেখাও। আরে টাইম ওয়েস্ট করো না। এইটা 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320. Vidal will be given in the exam. দেখা যাচ্ছে না? অন্য কালারের, এটাকে মোছেও নি রাজা, মোছেও নি এটাকে। বলেছিলাম অন্য কালারের আছে। এবার দেখা যাচ্ছে? এটাতে টিএইচ কি কি দেখায়? হোয়াট আর দ্য থিংস উই সি ইন ভিডাল? কোশ্চেনটা আছে
A 12-year-old child presented with fever and pain abdomen for 7 days. The doctor prescribed Vidal test. Given below is the report. তাহলে Vidal, what are the features of enteric fever? Fever থাকে, GI symptom থাকে, fever will be step-ladder pattern. আর কি থাকতে পারে? Relative bradycardia থাকতে পারে। Relative bradycardia, coated tongue থাকে, pain abdomen থাকতে পারে, splenomegaly থাকতে পারে। Anything can be given as a symptom for enteric fever. This is also for theory. তাহলে ফার্স্ট উইকে আমরা enteric fever এ কি করি? Blood, what blood? Blood culture. Mention blood culture. First week we do blood culture. Second week, serological test or Vidal. Third week, stool or urine. আর হচ্ছে urine আরেকটা, what are the implications for urine culture in enteric fever? Urine বা স্টুলে সাধারণত it diagnoses the carrier state. Urine culture for Salmonella typhi is for detection of carrier. What are the other tests for detection of carrier in enteric fever? Antibody against VI antigen. So VI antigen is another test for diagnosing carrier in enteric fever. তাহলে এইটা ডায়াগনোসিস কি? TH পজিটিভ এসছে, T1:20 তেও পজিটিভ এসছে, 1:40 তেও এসছে। তাহলে what are the antigen usually tested? TH. TH means, what is the meaning of TH? It is a flagellar antigen or H of Salmonella typhi. H of Salmonella typhi, TO. It is a O of Salmonella typhi. আর কি করা আছে? H of paratyphi A and H of paratyphi B. So we are not testing O of paratyphi A and paratyphi B. Why we are not testing O of paratyphi A and paratyphi B? Same নয়. What is the common factor in Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A and Salmonella paratyphi B? That's why we are not testing the AO or BO. Say, what is that common? O antigen এর মধ্যে which factor is common? Factor 12. It is also asked in the oral. Factor 12 is common in Salmonella typhi, paratyphi A and paratyphi B. তার জন্য আমরা AO আর BO we don't test. তাহলে এর ডায়াগনোসিস কি হচ্ছে? TH পজিটিভ আছে up to 1:320, TO পজিটিভ আছে 1:180. So it is Salmonella typhi. What is the endemic titer? কত টাইটারে বেশি হলে we will call it positive. এখানে যদি আমি এটাকে মুছে দিলাম, মুছে দিয়ে আমি এইটাকে নেগেটিভ করে দিচ্ছি, এটাও নেগেটিভ করে দিচ্ছি, এটাও নেগেটিভ করে দিলাম, আর এটাও নেগেটিভ করে দিলাম, ওই দুটো পজিটিভ থাকলো, তাহলে এটা কি ডায়াগনোসিস হবে? So there is a baseline titer. What is that? It is in case of O 1:80. It should be more than 1:80, and for H it should be more than 1:160. Then it can be called a diagnostic titer. যদি এটা মুছে দিলাম, TH গুলো নেগেটিভ, এর মধ্যে H, এইটার ক্ষেত্রে তাহলে ডায়াগনোসিস কি হবে? যদি আমরা AH টা পজিটিভ দিয়ে দিই, তাহলে প্যারাটাইফি, it will be diagnostic of paratyphi A. So for O you should have a titer more than 1:80, and for H more than 1:160. This is also called the endemic titer or local titer. Local titer or endemic titer এর বেশি হতে হবে। হ্যান্ড হাইজিনটা বলো। থার্ড স্টেশন।
থাকতে পারে, আপাতত ভাইরালি ভিটালি রাখা হবে, ধরা ঠিক করা হবে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে স্টেশন 4। স্টেশন 4 এ তোমার থাকবে নেক্সট ডেতে ইউ অল শুড রিড অ্যাবাউট দি প্যারাসাইটোলজি স্পেসিমেন। স্পেসিমেন গুলো পরের দিন পড়িয়ে দেবো, সবাই পড়ে আসবে যেগুলো স্পেসিমেন গুলো আছে। অ্যাসকারিস, হুকওয়ার্ম specimen will be a separate classification class. Next week specimen, all parasitological specimen to be taken. Ascaris male female difference পড়ে আসবে, যেগুলো আছে ফ্যাসিওলা হেপাটিকা রয়েছে, যে যে স্পেসিমেন গুলো আছে, হাইড্রাটিড সিস্ট রয়েছে, যে স্পেসিমেন গুলো এখানে আছে, হুকওয়ার্ম, this specimen you should read and come next day. There will be division of specimens. That is the station 4, the division of specimens. Specimen e ki question thakbe? What are the identifying points? What are the disease caused? What is infective form? And something about life cycle. Specimen e first হচ্ছে identifying points থাকতে হবে, কি ভাবে identify করলে। Second point হচ্ছে what may be the infective form, what are the disease caused by this organism. And that specimen will be equally helpful for your viva. Second viva table যেটা parasitology virology থাকবে সেটাতে কিন্তু specimen থাকবে। So specimen will be a full class. Next class এ specimen discuss করা হবে। Next হচ্ছে আগের আরেকটা স্টেশন হচ্ছে there will discuss in the previous day blood culture collection and throat swab collection. That was discussed several times. Acha, blood culture, what are the question? Checklist before collection, explanation to the patient and assurance, standard precautions, blood culture first checklist before collection, explanation to the patient and assurance, standard precaution, collection of sample, containment of sample and incubation. Containment of sample and what will you do with the sample and incubation. এবার তোমরা এক করে বলো কি কি checklist, what are the things you will take. Containment of sample and incubation. Containment means what will you do with the sample in the laboratory. মানে কি টেস্ট করা হবে, স্যাম্পলটা নিয়েই ডিসকার্ড করে দিও না। আমি আগের বারে পরীক্ষায় দেখেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে নিয়েই লিখে দিয়েছে ডিসকার্ড, বায়োমেডিক্যাল ওয়াইজ ডিসপোজাল, দ্যাট শুড বি ইনকিউবেটেড and after it is either positive or negative then it is to be discarded. নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ডিসকার্ড করে লিখে দিও না যে ডিসকার্ডেড and বায়োমেডিক্যাল। তো এবার বলো চেক লিস্ট কি কি নিয়ে যাবে, what are the things you will take. কি কি লাগবে ব্লাড কালচারে অনেকবার ডিসকাস করা হয়েছে, what are the things you will take in blood culture. একটা হচ্ছে ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ নিয়ে যেতে হবে, গ্লাভস নিয়ে যেতে হবে, স্কিন ডিসইনফেক্টেন্ট আইদার স্পিরিট আয়োডিন বোথ or chlorhexidine with alcohol, skin disinfectant, gloves, mask আর কি কটন। পেশেন্টকে কি এক্সপ্লেন করা হবে, আর আরেকটা কি নিয়ে যেতে হবে, হোয়াট এলস। ব্লাড কালচার বটল ইউ হ্যাভ টু টেক। তো ব্লাড কালচার বটলে কি থাকে, ফর ম্যানুয়াল ব্লাড কালচার বটলে কি থাকবে, it is basically two types of adult or children. যদি ম্যানুয়াল ব্লাড কালচার বটল হয় it will contain brain heart infusion broth. Brain heart infusion broth
অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে মেডিকেল ফ্ল্যাট বটলে নেওয়া হয়, মেডিকেল ফ্ল্যাট বটল in adult and 50 ml of BHI broth, brain heart infusion broth 50 ml, medical flat bottle. আর বাচ্চাদের কত থাকে in pediatric patient 10 ml in McCartney bottle, 10 ml in McCartney bottle, MACARTNEY, ম্যাকার্টনি বটলে এটা মেনশন করতে হবে, তুমি অন্তত বলবে বিএইচআইভি ব্রথ, ইট উইল বি 10 ml, ছোট যে বটলগুলো থাকে ওটা হচ্ছে ম্যাকার্টনি বটল বলে, দ্যাট উইল বি 10 ml. তাহলে the inoculation should be done at the site of collection, মানে ব্লাড কালচারটা নিয়ে তুমি ক্লট ভায়াল বা ইরিটেটিভ ভায়ালে কালেক্ট করতে পারবে না, দ্যাট শুড বি কালেক্টেড ডাইরেক্টলি ইন দা ব্লাড কালচার বটল. তাহলে পেশেন্টকে কি বলা হবে যে আপনার ডায়াগনোসিসের জন্য এটা করা হচ্ছে, বেশি ব্লাড দেওয়া হবে না, অ্যাসিওরেন্স. স্ট্যান্ডার্ড প্রিকশনস কি কি হবে, হোয়াট আর দ্য স্ট্যান্ডার্ড প্রিকশন? স্ট্যান্ডার্ড প্রিকশনের মধ্যে কি আমরা হ্যান্ড হাইজিন ফলো করব, উইল ইউজ গ্লাভস এন্ড মাস্ক to prevent infection, আর স্কিন ডিসইনফেকশন করতে হবে. why skin disinfection is very important in blood culture? Normal flora like coagulase negative staph may grow. তাহলে blood culture the contamination rate should not be more than 5% in any laboratory. If the contamination rate is more than 5%, there is some problem in collection or laboratory processing. The contamination rate should not be more than 5%. এবার collection of sample, কতটা blood, how much blood will you collect? For adult and children it is different. For adult 10 ml, the dilution is 1:5 or 1:10, and for children it is 1 ml, 1:10 dilution. Why we are diluting? Why we are diluting the blood? Why we are not giving the 50 ml blood or 10 ml blood in 10 ml BHIV? There are antibacterial substance in the blood. So dilution, sample collection e kintu eta mention korte hobe. The dilution is done. It should be 1:5 or 1:10 dilution to negate the effect of antibacterial substance. Negate the effect of antibacterial substance present in the blood. Antibacterial substance এর একটা এক্সাম্পল আমি আগে দিনই বলেছিলাম, কমপ্লিমেন্ট. কমপ্লিমেন্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল. আদার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল সাবস্টেন্স, অনেক সময় অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থাকে ব্লাড কালচারে, যেগুলো অটোমেটেড ব্লাড কালচারে কিন্তু অটোমেটেড ব্লাড কালচার বটল আলাদা, তাতে কি অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থাকে? Anticoagulant commonly in the blood culture bottle is SPS. The gen পড়ে দেবে এটা কি, ফুল ফর্মটা কি, আমি ফুল ফর্মটা আর বললাম না. হ্যাঁ, সোডিয়াম পলিয়ানেথল সালফোনেট থাকে, এটা এতে থাকে না, এই BHIV তে থাকে না, that is there in the automated culture bottle থাকে SPS. এটা এখানে লেখার জায়গা নেই, তোমাদের কোশ্চেনে হয়তো মেনশন করতে হবে না, ফর ওরাল সোডিয়াম পলিয়ানেথল সালফোনেট. আচ্ছা, কন্টেনমেন্ট অফ স্যাম্পল আর ইনকিউবেশন, এটা কোথায়, কত ল্যাবরেটরিতে, কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে কতদিন ইনকিউবেট করতে হবে? ব্লাড কালচার ইনকিউবেশন হাউ লং? 5 to 7 days at 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড. যদি অটোমেটেড ব্লাড কালচার মেশিন থাকে, মেশিন উইল গিভ দ্য ইন্ডিকেশন অফ পজিটিভিটি অফ দ্য ব্লাড কালচার. যদি ম্যানুয়াল ব্লাড কালচার হয়, you have to check daily. You have to check daily for any evidence of growth. আচ্ছা, HIV এর কোন টেস্ট যদি কোশ্চেনে থাকে ক্লিনিক্যাল কেসে, তাহলে হোয়াট আর দ্য কোশ্চেন মে কাম? এখানে একটা কোশ্চেন দেওয়া ছিল, 28 year old lady referred to ART center.
থ্রোট সোয়াবটা কি আবার বলতে হবে না? থ্রোট সোয়াব ইউ শুড নো, ইউ অল নো। থ্রোট সোয়াবেও সেম কোশ্চেন। থ্রোট সোয়াবের কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট আর দ্য থ্রোট সোয়াব কালেকশন যদি আসে, ব্লাড কালচার আসতে পারে অর থ্রোট সোয়াব। থ্রোট সোয়াবে কি কি থাকবে? এক হচ্ছে চেকলিস্ট, what are the equipments or instruments you should take with, that is checklist. কি কি নিয়ে হবে থ্রোট সোয়াবে, কি কি চেকলিস্টে কি কি নিয়ে যাবে? থ্রোট সোয়াবে একটা এক্সট্রা জিনিস নিয়ে যেতে হবে, that is a other than standard precautions, you should have a light source, tongue depressor and 2 sterile swab. স্টেরাইল সোয়াব নিয়ে যেতে হবে। আচ্ছা, পেশেন্টকে কি বলবে যে একদম ক্লোরহেক্সিডিন দিয়ে গার্গল করার পর উই শুড কালেক্ট দ্য থ্রোট সোয়াব। সো ইউ শুড নট ইউজ এনি অ্যান্টিবায়োটিক অর গার্গল, ইউ ক্যান ওয়াশ ইউর থ্রোট ইন প্লেন ওয়াটার। কিন্তু আর কোথায় কোথায় থেকে নেওয়া হবে? ফ্রম ওয়্যার দ্য কালেকশন সাইট। সবাই বলুন। Throat swab, what are the sites you should collect the throat swab? Tonsillar fossa, posterior pharyngeal wall. Posterior pharyngeal wall, tonsillar fossa means the anterior pillar, the area between the anterior pillar and posterior pillar. That is tonsillar fossa and posterior pharyngeal wall. So throat swab checklist you should always mention light source and tongue depressor or spatula. নাহলে কিন্তু থ্রোট সোয়াব করা যাবে না। দুটো সোয়াব নিতে হবে, 2 সোয়াব। দুটো মোস্ট কমন ইন্ডিকেশন ফর থ্রোট সোয়াব, এটা অনেকবার ডিসকাস করা হয়েছে। এক হচ্ছে বিটা হিমোলিটিক বা গ্রুপ এ স্ট্রেপ্টোকক্কাস ফ্যারিঞ্জাইটিস, মানে ফ্যারিঞ্জাইটিস টনসিলাইটিস। ফ্যারিঞ্জাইটিস টনসিলাইটিস এর মধ্যে গ্রুপ এ স্ট্রেপ্টোকক্কাল ফ্যারিঞ্জাইটিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। আর হচ্ছে এনি কেস অফ সাসপেক্টেড ডিপথেরিয়া। এবার কন্টেনমেন্ট অফ স্যাম্পল বা স্যাম্পলে কি করতে হবে? থ্রোট সোয়াবে হোয়াট আর দ্য টেস্ট ডান ইন থ্রোট সোয়াব? একটা হচ্ছে গ্রাম স্টেন অর অ্যালবার্ট স্টেন। যদি সাসপেক্টেড ডিপথেরিয়া হয় তাহলে স্টেনিং এর মধ্যে গ্রাম স্টেন এন্ড অ্যালবার্ট স্টেন এন্ড কালচার যদি বিটা হিমোলিটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস সাসপেক্টেড হয় তাহলে হোয়াট ইজ দ্য কালচার প্লেট ইউজড? blood agar has to be used. Mac streptococcus grow করে না। Don't write McConkey agar if you are suspecting beta hemolytic streptococcus or any streptococcus. আর যদি ডিপথেরিয়া সাসপেক্ট হয়, লোয়েফ্লাস সিরাম স্লোপ। সো এই কালচার মিডিয়া আর ডিপথেরিয়ার জন্য স্টেনিং ও অ্যালবার্ট স্টেন। তাহলে এই দুটো স্যাম্পল কালেকশনের স্টেশন হয়ে গেল। আরেকটা যদি এইচআইভি থাকে, কোনো কোশ্চেন এইচআইভি বা হেপাটাইটিস সেরোলজি থাকে, তাহলে এইচআইভি কি করতে হবে? 3C কনসেন্ট নিতেই হবে। এনি এইচআইভি টেস্টিং যদি এতে থাকে বা ক্লিনিক্যাল কেসে বা সেরোলজি কোন স্টেশনে দেওয়া হয়, তাহলে এইচআইভি ফার্স্ট ওয়ান ইজ you should have a pre-test counseling and consent. Pre-test counseling and consent. তাহলে 3C কি? Counseling, consent and confidentiality. These are the 3C you must follow in HIV. One is consent. Counseling should be pre-test and post-test counseling. Consent before the test. Without consent we cannot do any HIV test. এটার এক্সেপশন আমি এটকমে বলেছিলাম, কিন্তু দ্যাট ইজ এক্সেপশন যে কনসেন্ট ছাড়াও পেশেন্টের থেকে কোনো হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারে যদি নিডল প্রিক হয়ে যায়, পেশেন্ট যদি কনসেন্ট নাও দেয়, কারণ এটা কি দ্যাট ইজ দ্য লাইফ অ্যান্ড ডেথ কোশ্চেন অফ অ্যানাদার হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার, সেই ক্ষেত্রে ইউ ক্যান ডু দ্য টেস্ট উইদাউট কনসেন্ট, কারণ এটা আদার people are getting affected. না হলে
3C. You have to maintain 3C. One is counseling. আচ্ছা এখানে যে কোশ্চেনটা ছিল, a 28-year-old lady referred to ART clinic. আস্তে, a 28-year-old lady referred to ART clinic from the antenatal clinic. Listen to her problems, answer the following queries. First হচ্ছে greeting the patient ছিল, problems narrated by the patient. I am pregnant for 3 months. My HIV report came positive. Doctor, what will happen to the baby? এটা post test counseling. তার পজিটিভ এসছে, how will you explain? ART ক্লিনিকে গেছে, তাহলে ART ক্লিনিক মানে অলরেডি টেস্ট হয়ে গেছে, ইট ইজ নট আইসি। দুটো জায়গায় কাউন্সিলিং হয়, একটা হচ্ছে এই তখন পরীক্ষার সময়, এবারে পরীক্ষার সময় কিন্তু কাউকে কিছু বলে দেওয়া হবে না, ইউ হ্যাভ টু রাইট অল স্টেশন ইয়োরসেলফ। এটাই ঠিক হয়েছে, কারণ গতবারে বলে দেওয়া হয়েছিল, বলে দেওয়ার পর ওরা কেউ কিছু বলতে পারেনি। তোমাদের এতবার তো লিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ইউ শুড রাইট। ক্লাসে তোমাদের লিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেগুলোই থাকবে, ইউ শুড রাইট। তোমার তো এতবার পড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আগের বারের তো ফরম্যাট ছিল অন্য, অনেকগুলো স্পটিং ছিল, এ ছিল, এবার তো স্টেশন বলেই দেওয়া হচ্ছে কি কি স্টেশন থাকবে, তোমাদের পরীক্ষার আগেই তো বলে দেওয়া হচ্ছে কি কি স্টেশন থাকবে, তাহলে ইউ শুড নো হোয়াট আর দ্য স্টেশন। প্রবলেম। আচ্ছা এখানে যে কোশ্চেনটা আছে সেটা সবাই শোনো, বলেছে প্রেগনেন্ট ফর 3 months, HIV রিপোর্ট কেম পজিটিভ, হোয়াট উইল হ্যাপেন টু মাই বেবি? কি হবে? প্রেগনেন্ট মাদার 3 months, তার HIV পজিটিভ এসছে, ART স্টার্ট করতে হবে, কিন্তু বাচ্চাকে চান্স অফ HIV স্ট্যাটাস ইজ ট্রান্সমিশন কোন সময় বেশি হয়? এখানে সেকেন্ড একটা কোশ্চেন আছে না, ওইটা আদার ডিজিজের ক্ষেত্রে, HIV কিন্তু নট ডিউরিং ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার, ডিউরিং ডেলিভারি হয়। যদি vaginal delivery, it is a more chance of getting infected is during vaginal delivery. Will it be a normal delivery? এই কোশ্চেনে দেয়া ছিল নর্মাল ডেলিভারি, সবাই এত চেঁচালে কি করে? এই আসতে, তাহলে there is a chance of baby being infected with HIV. Mother যদি HIV পজিটিভ হয়, there is a high chance the baby being infected with HIV. নেক্সট হচ্ছে নর্মাল ডেলিভারি। সাধারণত HIV পেশেন্টের ক্ষেত্রে cesarean section is preferred. There is a more chance of transmission during normal delivery or vaginal delivery. How do I know my baby is not affected before delivery? It is very difficult. এখানে লাস্টে লেখা আছে you would advise me to test the baby's blood after 6 months. আচ্ছা বাচ্চার মানে নিওনেটের যদি টেস্ট করতে হয় HIV, what should be done? এখানে 6 মান্থ লেখা আছে, 6 মান্থ আলাদা কোনো টেস্ট নেই, as far as I know 6 মান্থে কোনো টেস্ট নেই। তো বাচ্চাদের HIV কি করে ডায়াগনোজ করবে? মানে কাউন্সেলিং করার সময় বাচ্চাদের HIV ডায়াগনোজ আপ টু 18 months there is a protocol। 18 months অবধি কি করা হয়? Antibody test is not conclusive because that is usually maternal antibody. Maternal antibody হলে তাহলে 18 মাস অবধি অ্যান্টিবডি টেস্টের কোনো ভ্যালু নেই। It is usually maternal antibody that passes from mother to baby. তাহলে go for molecular test, which molecular test is usually done up to 18 months. HIV RNA করা হয় না, এটাই হচ্ছে HIV DNA করা হয় for proviral DNA up to 18 months. বাকি ক্ষেত্রে it is done, HIV RNA is done in adult patient or mother HIV RNA, but up to 18 months
প্রোভাইরাল ডিএনএ থাকে বেবিতে, সুতরাং ইট শুড বি ডান এইচআইভি ডিএনএ। তাহলে এখানে যে 6 মান্থস লেখা আছে, এই 6 মান্থসটা নয়, ইট উইল বি 18 মান্থস। আপ টু 18 মান্থস দ্যাট diagnosis of HIV in children with antibody is not conclusive because it most probably the maternal antibody is coming to baby. So we have to go for molecular test. Molecular test has to be done in children up to 18 months. তাহলে এখানে কি, তাহলে পেশেন্ট পার্টিকে বলতে হবে যে আপ টু 18 months molecular test to be done। সেটা যদি জিজ্ঞেস করতে হয় এইচআইভি ডিএনএ করা হয়, দ্যাট ইজ দ্য প্রোভাইরাল ডিএনএ। কারণ the HIV যে লাইফ সাইকেল বা মাল্টিপ্লিকেশনে ইনিশিয়ালি the HIV virus is integrated with the nucleus, that is called proviral DNA. After that it takes control over the cell. So in up to 18 months HIV DNA, এটা তোমরা যদি if you go to the NACO site there is definitely given, and also you read the NACO strategy, strategy 1, strategy 2A, 2B and strategy 3. 1 টা কিসের জন্য করা হয়? Strategy 1 for HIV, for any blood transfusion, blood bank or any transplant. তাহলে কি strategy 1 is usually one test, single test is sufficient, that should be sensitive. যদি single test positive আসে, you discard that blood and also discard that transplant cannot take place. So strategy 1 for either blood bank or before any transplant, and the test should be sensitive. Strategy 2A কিসের জন্য? Strategy 2A for surveillance. Surveillance of HIV in the community, strategy 2A. Strategy 2B কিসে করা হয়? For AIDS symptomatic patients. AIDS indicating symptoms কি কি? যদি কারোর Candida esophagitis থাকে, যদি ডায়রিয়া for 1 month, HIV পেশেন্টের ডায়রিয়া for chronic diarrhea for 1 month, কি কমন অর্গানিজম কি? Cryptosporidium হচ্ছে commonest, Cryptosporidium or Isospora or Cyclospora. These are the common causes of diarrhea in AIDS patients. So diarrhea for more than 1 month, Candida esophagitis, fever, এইগুলো যদি হয়, there is 2B, that means 2 tests is usually done. 2 tests কি কি হয়? That should be different principal, different antigen. কি কি প্রিন্সিপালের টেস্ট হয় সেরোলজিক্যাল টেস্ট এইচআইভি? একটা হচ্ছে কমনেস্ট হচ্ছে ল্যাটারাল ক্রোমাটোগ্রাফি, আর সেকেন্ড হচ্ছে ফ্লো থ্রু অর ট্রাইডট অর ফ্লো থ্রু টেস্ট। থার্ড কি করা হয়? কোম মানে চিরুনির মতো কোম টেস্ট। সো দিস আর দ্য 3 টাইপস অফ সেরোলজিক্যাল টেস্ট ইউজুয়ালি অ্যাভেলেবল। ফার্স্ট ইজ ল্যাটারাল ক্রোমাটোগ্রাফি, কোম টেস্ট অ্যান্ড ফ্লো থ্রু অর টাইডট। এর মধ্যে প্রেফারেবল কোনটা? ল্যাটারাল ক্রোমাটোগ্রাফি বাদ দিয়ে বাকি দুটো প্রেফারেবল। বেশিরভাগ জায়গায় যে আইসিটিসি তে কোম টেস্ট ইজ ডান। তাহলে এইচআইভি হয়ে গেল। ব্যাকটেরিওলজি, ব্যাকটেরিওলজি একদিন আলাদাই নিতে হবে। ব্যাকটেরিওলজি তোমরা যে কোনো ব্যাকটেরিয়া আছে, এক হচ্ছে নাম্বার 1 হচ্ছে স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, সেকেন্ড হচ্ছে ইস্চেরিশিয়া কোলাই, ক্লেবশিয়েলা নিউমোনি, সিউডোমোনাস এরুজিনোসা, প্রোটিয়াস, এই কটাই। এবং কি কি ডায়াগনস্টিক পয়েন্ট ইউ শুড নো। তোমাদের যদি বলে দেওয়া হয় ক্লেবশিয়েলা, তোমাদের তো এক্সপ্লেন করতে হবে। আর ইফ ইউ হ্যাভ ডান দ্য প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস, ইউ শুড নো ক্লেবশিয়েলা কলোনি দেখলেই তোমরা চিনতে পারবে ইট ইজ ক্লেবশিয়েলা। মিউকয়েড কলোনি হবে। আর ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন ইকোলাই এন্ড ক্লেবশিয়েলা কি করে ডিফারেন্সিয়েট করবে? হোয়াট আর দ্য বায়োকেমিক্যাল টেস্ট টু ডিফারেন্সিয়েট? জিএনবির মধ্যে তাহলে কি কি থাকছে? ইউ গেট এ ম্যাকংকি আগার অর ইউ গেট এ নিউট্রিয়েন্ট আগার। ম্যাকংকি আগারে কি কি থাকতে পারে? ম্যাকংকি আগারে থাকতে পারে, এটা সেদিন তোমরা গ্রামস্টেন করবে সেদিন। ইকোলাই থাকতে পারে,
ল্যাকটোজ ফার্মেন্টিং কলোনি, ক্লেপসিয়েলা থাকতে পারে, এটাও ল্যাকটোজ ফার্মেন্টিং কলোনি, অর প্রোটিয়াস থাকতে পারে, এটা নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টিং কলোনি। ইকোলাই আর ক্লেপসিয়েলা তো ইউ ক্যান ডায়াগনোজ ফ্রম দ্য কলোনি ইটসেলফ। তোমাদের যদি বলা যায় ইকোলাই, ইউ মাস্ট সে হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস ফেভারিং ইশ্চিরিশিয়া কোলাই। তাহলে ইকোলাই কিরকম ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন আসতে পারে? কোশ্চেন দিলে আইদার ইউটিআই আসবে, ইকোলাই দিলে ইউটিআই আসবে, এটা আইদার ইউটিআই আসতে পারে, তার থেকে বেশি হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন আসবে, আইদার ইট ইজ এ ভ্যাপ অর আদার থিং। তাহলে ইকোলাইয়ের কোশ্চেন থাকবে, ইকোলাইয়ের কোশ্চেনই থাকবে। যদি ইকোলাই থাকে দ্য ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন দিয়েই তো ব্যাকটেরিওলজি আসবে, ইট মোস্ট প্রবাবলি উইল বি গিভেন অ্যাজ ইউটিআই। তাহলে মানে ইউটিআইটাও জানতে হবে, এটা হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন অর ইউটিআই থাকবে। প্রোটিয়াস ইউটিআই থাকতে পারে, হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন থাকতে পারে। এর মধ্যে ইকোলাই আর ক্লেপসিয়েলার মধ্যে বায়োকেমিক্যাল টেস্ট প্রথম থেকে সবকটা পয়েন্টই বলতে হবে। হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস ইন ব্যাকটেরিওলজি? একটা হচ্ছে কলোনি ক্যারেক্টার ইন দ্য প্লেট, ফার্স্ট কলোনি ক্যারেক্টার ইন দ্য প্লেট লিখতে হবে, সেকেন্ড গ্রাম স্টেন লিখতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য মাইক্রোস্কোপিক্যাল এক্সামিনেশন। এটা বললো যে মাইক্রোস্কোপিক্যাল এক্সামিনেশন মানে কি? মাইক্রোস্কোপিক্যাল এক্সামিনেশন মিন্স ইটস এ গ্রাম স্টেন। থার্ড ইজ মোটিলিটি, মোটিলিটিতে দেখতে হবে। ফোর্থ ইজ দি বায়োকেমিক্যাল এক্সামিনেশন। তো বায়োকেমিক্যালের ট্রে প্লেট এ দেওয়া থাকে টিউব, বায়োকেমিক্যালে কি কি থাকে? একটা হচ্ছে ইন্ডোল, সাইট্রেট, মিথাইল রেড থাকে না। হু হ্যাজ টোল্ড মিথাইল রেড? মিথাইল রেড থাকে না, মিথাইল রেড আছে। ইন্ডোল থাকে, সাইট্রেট থাকে, ইউরিএস থাকে, টিএসআই থাকে, আর তিনটে সুগার থাকে। কি কি সুগার থাকে? গ্লুকোজ, ল্যাকটোজ, ম্যানিটন। যে কোনো বায়োকেমিক্যাল র্যাকে দিস উইল বি দেয়ার, whether it is for E. coli, Klebsiella, Proteus। সেকেন্ড ও কি দেখলো? কি দেখলে? ওটি ইজ বাড, আবার বলতো ক্যান্ডিডা, বাডিং ইজ সেল রয়েছে, বাডিং ইজ সেল রিজেম্বলিং ক্যান্ডিডা।